Hello friends, welcome to appletree channel. Unit 5. The world of nature. Lessons 13-14, revision. Hello my dear fourth graders, welcome to our lesson. I'm so glad to see you again. Revision, повторення. Сьогодні ми з вами повторюємо вивчений матеріал за тему 5. The world of nature. Багато буде роботи сьогодні, як за підручником, так і за робочим зошитом. Окей, і так, працюватимемо на сторінках 103, 104. Окей, great. Let's start. So, make up questions to the sentences, ask and answer. In pairs. Поставте питання. Завдання, звичайно, усне. Давайте з вами його пройдемо усно. І так, необхідно поставити питання до цих речень. They are the driest places on earth. Це найсухіші, найпосушливіші місця на землі. So, what are the driest places on earth? Deserts are. They are the driest places on earth. It is the largest desert in the world. Це найбільша пустеля у світі. Замість it просто питання what? What? І далі говоримо без змін. What is the largest desert in the world? Яка найбільша пустеля в світі? So, Sahara is. It is the largest desert in the world. Далі. What is the continent with the biggest tropical forests? So, tropical forest, the continent. South America, maybe, yes? So, South America is the continent with the biggest tropical forests. So, what are the coldest places on Earth? Або where are the coldest places on Earth? It's a North and South Pole, yes? Це північний і південний полюси. Which is the happiest season for polar bears? Яка найщасливіша пора року для полярних ведмедів? So, winter. So, winter is the happiest season for polar bears. So, where is the nicest place in the world for penguins? So, it's Antarctic. So, Antarctic is the nicest place in the world for penguins. Антарктида. Okay, task 2. Read and have a talk in groups. Поговоріть, прочитайте, поговоріть у групах. Imagine that you are in a desert. Окей, уявіть, що ви в пустелі. What is the weather like? Яка погода в пустелі? So, it's sunny and hot. What are you wearing? У що ти одягнений? So, I'm wearing a hat or a cap, shorts, sandals and a t-shirt. What do you see? Що ти бачиш? So, I can see a lot of sand. Багато піску. So, what do you hear? So, I hear nothing. So, what do you need to stay alive in this place? Що тобі потрібно, аби вижити у цьому місці? So, I need to have a lot of water. And a shade. Shade – це тінь має ще бути, да? Десь знайти якесь містечко, де можна від сонця укритися. Окей, imagine that you are at one of the poles. Уявіть, що ви десь на якомусь із полюсів, да? Окей, so what is the weather like? Яка погода? So, it's snowy and cold. What are you wearing? So, I'm wearing my hat, coat, gloves, trousers, boots. What do you see? Що ти бачиш? So, I can see a lot of snow. What do you hear? So, I hear the noise of animals. So, what do you need to stay alive in this place? Що тобі потрібно, щоб вижити? So, I need some warm clothes and hot drinks. So, and then imagine that you are in a rainforest. Уявіть, що ви у тропічному лісі. So, what is the weather like? So, it's rainy and cloudy. So, what are you wearing? So, I'm wearing boots, rubber boots. Yes, maybe a raincoat. So, what do you see? Що ти бачиш? So, I can see a lot of green trees and a lot of different animals and birds. What do you hear? So, I hear animals' noises. So, what do you need to stay alive in this place? Oh, I even don't know. But maybe I need to find some hut. Знайти якесь маленьке містечко, якусь маленьку, можливо, хатинку, щоб вкритися від дощу постійного.
Окей, so проведіть це заняття, використовуючи обов'язково вправу другу. Пройдіть його ще раз вдома, повторіть. Дуже гарна вправа. Task 3. So make up questions to match the answers. Утворіть питання, які підходили до цих відповідей. І так, перше питання про хамелеона буде. So, about chameleon. What does the chameleon eat? Що їсть хамелеон? It eats insects. Він їсть комах. 2. Why does it become yellow? Чому він стає жовтим? Because it's angry. Тому що він злий. About the owl. Про сову. How does it fly? Як літа сова? Without making any noise. Без шуму. Без гамору літає. Дуже тихо. When does it sleep? Коли сова спить? During the day. Протягом дня. Окей. What does the chimp like doing? Тепер питання про шимпанзе. Що шимпанзе полюбляють робити? Learning and playing. Вчитися і гратися. Why don't the chimps like to live in zoos? Чому шимпанзе не люблять жити у зоопарках? Because they love freedom. Тому що вони люблять свободу. Окей, and the last group of questions about the shark. Про акулу. About the shark. What do they eat? Що вони їдять? Big fish and seals. How often do they attack people? Як часто вони нападають на людей? Rarely. Rarely перекладається як рідко, зрідка, не часто. Окей, отже ми з вами утворили питання до відповідних відповідей. Task 4. Read and choose. Прочитай і обери. So the poles are the coldest places on earth. Полюси – найхолодніші місця на землі. Winter is the happiest time for polar bears in the Arctic. Зима – найщасливіший час для полярних ведмедів в Арктиці. The biggest tropical forests in the world are in South America. Найбільші тропічні ліси у світі знаходяться у Південній Америці. The Dnieper is the biggest river in Ukraine. Дніпро – найбільша ріка в Україні. Окей. Use the words from the box to compare domestic animals. Завдання, так розумію, усне. Використовуйте слова з даної таблички, аби порівняти свійських тварин. Domestic animals. Dog is more intelligent than cat. Cats are more beautiful than dogs. Pigs are fatter. The fatter. Fatter. А з чим порівняти свиню може, наприклад? Pigs are fatter than sheep. Окей. Cats are faster than rabbits. Коти швидші за кроликів. Порівняйте, будь ласка, будь-яких свійських тварин. Ну і останнє. Say which of the animal is the biggest. Яка з тварин найбільша? So, the blue whale is the biggest. Which animal is the most dangerous? No, the blue whale is the most dangerous as well. So, which animal is the fastest? Яка з тварин найшвидша? Це у нас, до речі, хто? Ant-eater, здається, мурахоїд, так? So, which animal is the fastest? I don't know, maybe wolf is the fastest one. Which animal is the most interesting? Maybe giraffe is the most interesting. Which animal is the best? All animals are the best. Ми не можемо когось виділяти, всі вони гарні. Which animal is the longest? So, the longest is the blue whale. Тому що ми говоримо про довжину тіла, blue whale, він же ж плаває. Which animal is the strangest? Maybe panda is the strangest animal for me. So, which animal is the worst? Яке з тварин найгірше? Немає найкращих і найгірших, це ж тварини. Окей, so which animal is the funniest? Ant-eater is the funniest. Якщо це мурахоїд, звичайно. Окей, so which animal is the most intelligent? Окей, so chimpanzee is the most intelligent of all these animals. Я так розумію, що це відповідь заснована на власному досвіді, це не є відповідь актуальна до науки. Окей, тому express your opinion, вирази свою думку. Ми переходимо до робочого зошиту. Для тих, кому зрозуміло, як виконувати вправи в робочому зошиті, вони можуть зупинитися на цьому етапі і не йти далі.
До речі, давайте ми з вами одразу захопимо і урок 15 і розповімо про свою улюблену тварину. Дивіться, все зробити достатньо легко. Необхідно, давши відповіді на ці питання, розповісти про свого улюбленця. Мається на увазі зі світу диких тварин. What is your favorite animal, яка у вас улюблена тварина? Is it big or small? Велика вона чи маленька? Is it beautiful or ugly? Гарненька вона чи не дуже? Is it friendly or dangerous? Чи вона дружелюбна, товариська, чи дуже небезпечна? What do you know about its life? Що ти знаєш про її життя? І ось нам дані декілька тварин, але знову ж таки, ви можете, я так розумію, обирати власні. Потім необхідно виконати вправу другу write the description of an animal you like. Ask the class to guess the animal. Написати необхідно опис цієї тварини, а потім запитати клас, так, аби вони здогадалися, що це за тварину, яку ви описуєте. Для опису я взяла elephants, слонів, але знову ж таки можна не називати їх, а можна говорити they. So these animals are big, so they live in Africa and Asia and can be as heavy as a truck. Ці тварини живуть в Африці або Азії, вони можуть бути великими, як вантажівка. So elephants have they have a long trunk. У них є хобот. Якщо ви скажете trunk, то одразу всі здогадаються. They gather food, drink water with it. Вони можна сказати так, they have got a long nose. Вони збирають їжу і п'ють воду з допомогою свого носу. So they love to eat leaves, grass and bark. Вони люблять їсти листя, траву та кору дерев. Будь ласка, здогадайтеся, що це за тварина. Гадаю, що опис достатньо детальний, так? Що це elephants. Знову ж таки, якщо ви будете записувати це завдання письмово, замість слова elephants пишіть they. They are big animals, they live in Africa, they have a long trunk, they love to eat leaves, grass and bark. Нехай ваші товариші здогадаються, яку тварину ви загадали і описали. Now let's turn to our activity book. Переходимо до робочого зошиту. Вправ багато. Сторінки 85, 86, 87 нашого activity book. Давайте виконувати разом. Перша вправа Read about Bob's Sunday. Прочитай про неділю. Що зазвичай Боб робить в неділю? Сьогодні вже понеділок, необхідно написати про Боба, що він робив учора. Тобто необхідно усі ці дієслова поставити в минулий час. Дієслова правильні, тому достатньо, що додати лише закінчення «ed». І так, що Боб зробив учора? Bob visited his granny yesterday. Що він ще робив? Давайте з вами розбирати разом. So, he played with his friends. Він грався з друзями. Додали до play закінчення ed замість s закінчення. Далі. Він готував вечерю. He cooked dinner. Він готував вечерю. Далі. He walked his dog. Він ще вигулював свого песика. So he walked his dog. So he talked with his dad on the phone. Також він розмовляв зі своїм татком по телефону. He talked with his dad on the phone. On the phone. Okay, great. Done. Виконали це завдання. Отже, щоб утворити минулий час, до основи правильного дієслова ми додаємо закінчення ed. Task 2. Make up the sentences as in the example. Необхідно утворити речення за прикладом. The weather hot, warm. Погода спекотно, тепло. The weather was hot yesterday. Учора було спекотно, а сьогодні тепло. Окей. Далі. Фермерський будинок був брудний, а зараз він чистий. Пишемо. So, the farmhouse was dirty. It is clean now. Він зараз чистий. Отже, порівнюємо минулий час з теперішнім. Чудово. Урок був цікавим. The lesson was interesting. It is boring now. Зараз він не цікавий. Далі, I was sad. Я був сумним. I was sad.
I am happy now. Окей, ну можна тут додавати, до речі, слова yesterday я забула. Yesterday. Yesterday, yesterday. Далі yesterday. I was sad yesterday. Окей, далі. Математика була складна вчора. Math was difficult yesterday. So, it is, math предмет, так? It is easy now. І останнє. Вони були злими, а зараз вони добрі. They were angry. They are kind now. Вони були злими, а зараз вони добрі. Ось такі речення у нас з вами вийшли. Я гадаю, що ви писали разом зі мною, так? Поставте відео на паузу, якщо вам потрібно ще раз робити самоперевірку. Ну, а ми йдемо далі. Погляньмо на вправу третю, будемо порівнювати зараз, будемо згадувати форму порівняння. І так, look, compare and make up sentences as in the example. Погляньте, порівняйте, утворіть речення. У нас є такі прикметники. Нагадую, прикметник – це слово, яке дає характеристику предмету, ознаку. І так, big – великий, слово повільний, dangerous – небезпечний. І так, the lion is bigger than the turtle. Лев більше, ніж цей turtle, черепаха. Далі, хто у нас slow? Пишемо, що черепаха, the turtle, is slower than the lion. Ну, ми тут лише порівнюємо, як розумію. The lion is more dangerous than the turtle. Окей. Я так розумію, що такий варіант виконання правильний. Далі, ми лише порівнюємо. Маленький, красивий, комфортний. Так. The chair, стілець, is smaller than the armchair. Стілець менший за крісло. The armchair is more beautiful than the chair. Крісло красивіше за стілець. Так, зараз виділю цей armchair. Так, ну і наостанок напишемо, що the armchair is more comfortable. The armchair is more comfortable than the chair. Крісло комфортніше, зручніше, ніж стілець. Окей. Task 4. І так, what do you think? Як ви гадаєте? Choose from the animals in the boxes and answer the questions. Отже, у нас є різні тварини. Нам необхідно, а знову ж таки, what do you think? Як ви гадаєте? Тобто ми можемо написати свою власну думку. У нас є такі тварини, як snake, змія, zebra, spider, павук, elephant, слон, crocodile, крокодил, giraffe, жираф, dog, собака, коала, cow, корова, swan, лебідь, шимпанзе, lion, лев, penguin, пінгвін. So, which one is the most intelligent? Яка з цих тварин найрозумніша? Можете написати будь-кого, абсолютно. Це ваша думка. Ну, наприклад, за текстом у нас була шимпанзе найрозумніша. Напишіть шимпанзі. Далі, which one is the most beautiful? Ну, знову ж таки. Це вже на ваш розсуд. Яка з цих тварин найпрекрасніша? Будь-кого, будь ласка. Хоч крокодила. Which one
is the most dangerous? Яка з цих тварин найнебезпечніша? Знову ж таки, snake, можливо. Для когось spider, дивлячись, який ще павук. Which one is the most interesting? Яка з тварин найцікавіша? Ну, можливо, для когось пінгвін цікавіший. Which one is the most useful? Яка з тварин найкорисніша? Cow, наприклад, тому що молоко дає. Which one is the most popular among children? Яка найпопулярніша серед тварин? Ну, можливо, чимпанзі. Або, я не знаю, популярніша. Можливо, dog, пес. Да? Which one is a man's best friend? Ну, це dog також. Яка з цих тварин найкращий товариш для людини? Ну, це нехай буде dog останнє, а попереднє чимпанзі. Популярна серед дітей. Окей, але знову ж таки, питання стоїть what do you think? Не як гадає і вважає наука, а як вважаєте ви, діти. Тому, будь ласка, обирайте свій варіант. Остання сторіночка у нас 87. І так, п'ята вправа. Read the text and do the crossword. Отже, що ми підставимо до тексту, які слова? Ті слова необхідно буде під відповідним номером вписати до кросворду. І так, we live on Earth. Ми живемо на землі. Ну, давайте це занотуємо. We live on Earth. It has got two... Що на землі є? It has got two poles, здається, так? Poles. It has got two poles in the north and in the south. На north тут пишуться вже з великої літери. Отже, Земля має два полюси на півночі та на півдні. Перевіряємо третій пропуск. North. Ну, виходить. The Arctic and the Antarctic are the regions around the poles. Арктика і Антарктида – це регіони, області навколо полюсів. These are the coldest places on Earth. П'яте, дивимося, підходить. Coldest, підходить. The land is covered with snow. With ice. Крига. So, there are also very dry places on Earth. Також на землі багато сухих, посушливих місць. They are 7. Які вони? They are deserts, да? Пустелі. Deserts. Підходить. The biggest desert Sahara is in Africa, мабуть, 8. Дивимося, де у нас 8. Africa. Підходить. Africa. The best place for animals to is the tropical forest. 9. To live, мабуть. Live. Дивимося п'яте, що там було п'яте у нас. Coldest. L. Правильно. Отже, live. Перевіряємо. Самоперевірка. So, it is often called a rainforest. 10, мабуть. Rainforest. Довге слово. Rainforest. It is often called a rainforest. It is often hot and wet there. Там завжди спекотно і волого. And there is a lot of food, мабуть. Food for animals. Багато їжі для тварин. So, in Ukraine the weather is usually hot in summer and frosty. В Україні погода зазвичай спекотна влітку і дуже холодно, коли у нас взимку. Так, 12. Дивимося. Winter. Okay, summer is my favorite season. Літо – моя улюблена пора року. June, July and August are the summer month. Ну, ось таким чином ми з вами написали цей текст, підставили пропущені слова, но ви вже самостійно, будь ласка, впишіть їх до ячеїк нашого кросворду. Я гадаю, що у вас все вийде. Здається, все перевіряла, має все вийти правильно. Ну і вправа 6. Circle the correct variant. Обведіть правильний варіант. І так, the cheetah, ось гепард, так, is the fastest animal in the world. Ну це точно. Правда вже. Я буду підкреслювати. Не будете підкреслювати, гаразд? Далі.
In the world. Не on the world, а in ми говоримо у світі. Далі. It has got a long tail. Ну, здається, у неї довгий хвіст, хоча на малюнку, знову ж таки, не показали, де він там той хвіст. This animal uses it to keep its balance when running very fast. Ця тварина використовує його, аби тримати баланс, коли вона швидко бігає. There are black spots on a cheetah's body. Також на тілі чіти гепарда. Так багато чорних плям. The cheetah has also got very sharp teeth. Також у гепарда дуже гострі зуби. It is a good hunter. Ну, звичайно, hunter. Мисливець. Гепард and usually eats smaller animals. Зазвичай їсть менших тварин. Okay, well done. So, that's all for today. Ось таким було сьогоднішнє наше заняття. Thank you for your attention. Сьогоднішнім уроком ми з вами завершили 5-ту тему. Ми говоримо Goodbye, Unit 5. І ми говоримо Welcome, Unit 6, On the Move. Будемо говорити про подорожі. І це буде у нас останній юніт, остання тема у цьому навчальному році. На сьогодні я з вами прощаюся і чекаю з нетерпінням нашої наступної зустрічі на наступному уроці. Goodbye, see you soon.